Let's take a drive and go to the Nyamazana farm to go and see what activities are going on at the farm. I know they have cows and goats, and we are going to enjoy ourselves seeing the work that they are producing. Beautiful day, the sun is shining. I love the quietness of the wilderness. The road it's just like we're the only ones traveling on it. So come with us, and we look forward to a good morning there. Yeah, look at that. Oh. Hey, they are cute. Huh? Hey. Wow. Hi. Yeah, auntie, information. So look at him 27. 30. What's the reason? Oh, ako karuya mwako. Una karuya mwako. Amajo yutiza. Because the meat will not be taking them. We keep them separate. So all these are nesting mono. Yeah, and then those are so, the baths and the we supplement them with the same. So there's all females here, and they're babies. Yeah. This is the maternity wing of the goat. Yeah. Okay. Tunosara. Plus anti kune makanga. Tukaenda tutso. Todyiwa. This is just nice. So a mixture. There must be some boer goats here. The father is the boer. Is but the then boer. My females we bought them akato. Cross kudara. Crossing with what? You're not sure. Boer. Oh, with a boer. So it's matebele and boer. Oh, it's a matebele and boer. It's matebele and boer. So they will be big meat goats because matebele is bigger. Yeah, matebele is bigger. Though the bigger, the bigger, you can't really. You can't tell. You can't tell. Because in the you can't. You can't tell. So sometimes it's with the individual genes and stuff. Rather than matebele. Oh, hello. You coming to see us? Hello. This one is a social one. Yeah. You would like to socialize. Oh, that is so cute. Hello. So it's the mukona definitely matebele looking say it's not a cross of anything. So those are the original goats we bought at the beginning. Yeah. But these are the no produce after one white, one sort of brown because of the genes from the back. We're at the farm, enjoying seeing the goats. Look at that one. That little one. That's cute. Playful. Oh. Some of them don't want the little ones to feed, like we are Zinga. Oh. They just to feed anyway. So how do they know this is my mom? They know.
mom knows as well. What? You want to look at mommy? Yeah. What? This one won't feed me. You know where my mom is. Dupa knows that I'm a bad mom, I'm a good mom. Yeah. Yeah. Oh. And then munombo vano kana wakaona kasingaiwani chikafu vanozofidha here vanozokapa mukaka. We have tried that, it has not been working for our farm. It doesn't work. We have always lost those ones that Ah. maybe. Inga munotori nedzakati wandei. Utko. Teenager. Tokazvarwa last year muna end of May. Look at the cows. So this is also half of The mombes that you have. Yeah. Ooh. Akomana. Yay. I know. Wow. Master farmer. Kamwanako. Makatudzora kuti mwati wana. Aiwa kakazvarwa panapa. Kakazvarwa panapa. Beautiful head of cows. Kakazvarwa pana. Pane two. Yei wena. Ava baba ava vanhu vatsva. Takaswapa nenhingi with another fellow ex-Canadian. Ari kuno. Neighbor yedu iri kwakoko. So techita inbreeding. So we now have enough females. Vanga ready to breed. So we swapped. Saka iye akatorawo redu tikatorawo rake kuitira breeding. And pane upfumi apa. This is where the wealth is, guys. Master farmer will produce. So this is your work. Huh? You say this is half. This is half of the flock that she has. And they're looking beautiful. Huh? This is half of the flock. By the way, I'm scared. I'm scared of the moment. This is the Brahman. That's giving you all these macaws. No, this one here. That one. The Brahman. That's the father. The Buru. So you are still intending to get this flock to grow, huh? Because half yachona, I think about 15. Vaskana vakazvarwa panapa. 15 vaskana vakazvarwa pano, and then kune 4 bulls. Yeah. Saka 4 bulls ndo imwe iye yataiti tichaseva tese. Imwe yacho ndoyati. Tichaenda futi ikoko. Yeah. On a different day to see. Yeah. The younger ones. Ooh. The younger females. Zakazvarwa pano. Yes. Oh, they are so beautiful. Including Zia Zirikumba. Yes. Zakazvarwa futi. And it's much nicer to see my cows actually grow into females. Yeah. Yeah.
Hey. So we are also expecting cows from a few of them. I think mombe dzakaafectwa nedrought more than That bull. Eish. But dzese dzakasimba you never know, but pane madefinite ekuti unotoona kuti iyi inekabereka mai vanje noti mwana wacho Iyo mombe iri kudya iyo. iri kulita sauti akabereka mai vanje iyo takapota taiseva tichiti haichabereka. And then he just gave you babies. Pandakadzoka paya ndobva simba yati we can't eat mombe iya inenge yane zamu. Ndikatodedza vheti akati masipanda Don't eat. Hanzi hadzidyiwe haizi nyama. Iye mombe yamugona ichifamba ichive kunoko ine mwana ari kumba kweko. Ndemakamona last year female iyo maiti torai zvanyu futi mukure it lost so much weight because of breastfeeding. That's why ndakazongotora my cows ngaenda nawo komanda so imwe But the three Brahmans, we are going to let them compete. Yeah. And then we'll choose the survivor, the fittest. The fittest, and then. Akumana. Okay. Zakudura. Mazimba. Inina angu so. I really am. I'm enjoying farming vicariously through Vadika, you know, seeing this. My joy is seeing the young people who are embracing, taking, for most of us, uncharted courses. Quite now, in a number farmer where she diki omunum tema. And then, you, a young farmer, that I'm seeing what exactly you guys are doing. And then I also have interacted na Ziva. Shout out to Ziva. Who's also doing the same thing. I remember going to his farm and seeing Mombedzaki. I think he was at 9 or something. I can't remember. But I think now he's above 20. And he's growing his the head, as well as increasing my greenhouses, because he's also doing horticulture. But I'm fascinated by seeing what you are showing us over there. 30 Nyamazana. There's a cow, our daughter's cow, which is what's the language? What do you say in English? Investment. In cow. You know, so that's already an increase in your head, and seeing how beautiful they look. But it's not easy, it's hard work. And seeing them looking this good after having 3 years of droughts, it's amazing. Saka musati azviitiki, you know. Musangotyira kure and then nekupopota. Hanzi musangopopota. Kapopota unozvinamatira izvozvo the negative stuff.
Not everybody is going to be a farmer. But if you have that desire to do it, this is why we are highlighting the young people of this country who are taking it up. I'm telling you, ndakura inini ka. Kukura kwangu as a young person, I never saw a young black farmer successful or someone who was growing I never saw it. So to me it's fascinating, it's encouraging, it's a beautiful thing, and why not us? But today chida kudya nyama kumabucha yaitwa nani na. And then people ask me, oh, aswakakurira komosha. No, ndakakura ku location. Yeah. Ndakakura ku location and kumusha tangwenda ku holiday. Right. Sevam. But a few notes that takangoona pa holiday kumusha. And then you just learn. You just learn. I think the negativity that we not everybody's a farmer. Not everybody's going to be a doctor, an astronaut. But if it's within you and you are scared because the negative energy is too much, look at what the younger people are doing and say, if they can do it, then maybe I can. It's to give that person that momentum to say, you know what, it is doable, it's possible. And also to say, even in this difficult economy, you can. Because you know what, let's not forget that this continent, this country, is not going to be eliminated. If it does get eliminated in terms of kuti tinobva tangonzi tese hapasina nyika inonzi Zimbabwe, nemaneighbors edu tese tinobva tongozoti humanity yakupera. But in the meantime, kana humanity ichingorarama, vanhu vachada chekudya, vachada zvirimwa, chikafu. Saka there's somebody should farm. So if you are that person who really has the desire to farm, but you are feeling scared, you're reluctant because the negative energy yakawanda, look at the positive stories. Dream and dream bigger. You can do it. Inini angu ndoda kungonzi ndimbodzoserwa 20 years kumashure. Then maybe I can do this. Mogona ungaita mbudzi 4 unotoona 20 years from now munenge matoone ne300. I'll enjoy it through you. I'm not sure whether I have the courage to do it, but I have the courage to come and enjoy it. Yeah. And the courage to eat goat meat. And the courage to eat the goat meat. So enjoy this farm, enjoy the cows, feel motivated that it can happen to you out there. And you learn from each other. There's something powerful. That's what I always have said. There's something powerful seeing one of us. Not only one of us, but being female. I know Bamnin is there, you know, and I've spoken to him. He's the one who was saying, you gotta see my wife, you know. But the two of them are working together to produce something like this. So young couples, you work together as one, have the same dream, and make your dream bigger. Kana mukaita makakatona hazvifambi. Itai makatarisa chinhu chimwe chete. Toya tichizopururudzira mombe dzenyu padzinenge dzabereka nembudzi. Isi tongoda kungodya chete. Chenda nemigomo yemukaka. So this is it. I like to share the stories because there's somebody out there who will hear and see and feel the push to do it. So ngativake ngatiti mombe nembudzi nemisha ne farms. Let's do it. Don't forget to invite me. This is beautiful. Ndafara ini ndanakizwa. Komana. You said how big is your head? 100? 60. 60? 60. Ndi Brahman uyu. Aiwa. Kwa kamwe.
heifer. Oh, that's a heifer. Investment yes, school fees For sure. That's why the heifers are good for milking, right? Ine zamu izvozvi. For the first time. Oh, it's a bereka ring for the first time. For the first time. This one here, over here. Let me. No, this one. takangozvionawo pamanhingi teachings kunzi invest a cow for your daughter, yes. for education. Saka anoziva kuti mombe yake here munopota muchimu ndo yamunofanira kutsvagira zita rake a cute name. When she finds out ndopateta kunetsewa kuti mombe yangu but we are also hoping to teach her farming. Yes, as she grows. But she's learning yes now to zvat inonzi muu dzofidhiwa inonzi muu so yeah. Wow, this is amazing kulu dzenyu dziri kupi muchaita rini? Tongoda one inoita mukaka haufungi? Ai muri kutizei maiguru yenyu dzenyu dziripi maiguru? This is people lost mombe last year. Yes, I know. We saw them on the road. Tienda ku Vic Falls. It was sad to look at. People keep on hopping. Instead of having him slaughtered. That included me. There is our manure there. No, good job. Good job. Do you bury it as well and we are burying. Okay. We are doing the burying. So a bale, how long does it last? Or how many cows can it feed? Easy. Unotongodzilimita chete kuti it's not financially Matebeleland we suffered way more than because ndakaenda kukadoma sometime tichitambura mombe dzaonda kuno kanowana dzavo dzine matama uko dzenyu dzakasimba one so we were hard hit we fed kubva muna February kusvika muna November. Mai vangu ndofunga vakatondipa zita mota yangu yangogara yakatakura uswa ndoatoti mai mahuswa osa. Wow. But yeah, they survived. It makes you happy. I worked. I worked, but I lost a lot of money. But I still have some money, and now my money is growing more money. Yes. So we are hoping we get a few cows here and there, but it's not great. If there's no grass and a hard time, you do like what those guys would do fattening do? Restrict them for a cow and then just feed them. We did that. But you could not call it fattening at that time. No, it was just survival. I see you. So we had my females. My cows are kumbai. But I want to no, this has gone too far than the weight of Takangosiya the rest of the head. Chifamba, but not too far.
dzadza kuzvatodya panapa Mm. ipapapo padziri apa ndo pataiuya Kitchen soup. saka zvotoziva feeding point dzadza kutoziva mota dzikapinda kudaio They'll start coming. chero dzadziri dzaina nomwa mvura Dzakutouya dzichiuya nechikafu. nechikafu So you've been taught kushingirira, huh? Perseverance. There was a point yandakatora calculator ndikati no this does not make mathematical sense. Yeah. This money is just flying away. Yeah. But then you think about your psyche, if you your mental health, if I'm going to sell this head, what's going to happen? Yeah. I'm not it worse. So Mm. rather Kushingirira. shingirira, and now we it's pretty much like taku continue to grow head. Because at this point I think we have around 50 breeding females. Yeah. So if we manage to breed 50, crowd to one muru 50. Next year. So in the next 3 years, could out to at least for 300. Yeah. Yeah. Tasukapa 300, then takuzauti. Zaita. Yeah. Takufunga Yeah. the coffee grinding machine. Yeah. Nekutaka panotonhorera pekunwa a glass of you know what wakazvigarira hako kozi unoziva kuti mari Inenge ichipinda. ichipinda ichibereka ega. Because if you manage to sell at least 50 per year. But like I was telling you, our plan is to do pen fattening. Yes. But yakadzorwa mashure nedrought. We Yes. realize kuti ndakacheka cost yacho no, it's a non-starter. Yeah. Because it involves maize and but it was a good time in terms of buying, but not a good time in terms of feeding. Yeah. So Right. we ended up saying, you know what, we'll just wait until the drought kapera, then we So if we manage to do pen fattening, we can really, and we can retire faster than kana mari dzavari kutaura dziri dzeshuwa. What about Kana dziri dzechokwadi. vet? Is a vet nearby? What do you normally do for? Oh, we have. So we're walking towards the matanga, the cattle kraal. This is where the cattle sleep. Yeah. Welcome to farm life. Hanzi chipa nap. That's why they kept them during winter when there was drought. Oh, so they were kept in here during winter when there was drought. But maybe Concrete pasi. Haisi concrete. Haisi concrete pasi. Vanowanzoita ningi zvatachiona zvepen fattening vanowanzoti panoiswa mafeeding Troughs. ndo pavanoisa Mumasaidi muya. they don't even walk around far. And Eh. that's why they are fed so quick. So the plan is hai imba ndo yamboti tidzorere mumashure kuti ngatoita kutotesta kuti ningi kuti inoita here pen fattening yacho nozvimwe zvinuka zvinongonzi this is lucrative, asi chandoziva ndechekuti varungu vari kuzvi Oh no, but we saw it. varungu vari kuzvi cost of feeding, that's why now chikudzidza kudii
kurima nokuti apa handiti tine chibage chibage changu chese ndechemombe hakuna chemunhu hakuna chemunhu nokuti 2023 akarima chibage chaichikisa pano chikadisapia andandisipo vaizvibetsera asi chiinai vanhu vatema chikanditaura kuti yabva kupi ndakapwa nani kanzora tipe phone number yake tidii tinoonere namba ndina hamuna battery what takabva tangomufaya on the spot tikatora chibage but haachakadisappear so So, are you going to advise the young people there to do cell-phone farming? No. Hands-on? Do not cell-phone farm. Yeah. Hands-on? Hands-on. Yeah. Hands-on and hands-on yekuti unongofuma inini kuseni mwemusi neSunday 6 o'clock pano vanozviziva kuti handina time pano ndigoswera pano ndouya nemabhodho angu neusa tikobvira patii tikomwa tese tii tikodya tese lunch tikodya tozobva usiku kana zvakakwidza ndorara kuno inenge 2 rooms ziya dzanaitaura kana zvakakwidza ndouya nekametres kangu ndosvika kuti negumbezi rangu ndorara mangwana mangu tofuma tiri chena nokuti self-phone farming doesn't exist. It doesn't work. You have to put on the effort. You know, you have to show face, show up, monitor, supervise, and make sure that your things are running well. Monitoring. Do you kuti I came in the morning, ndikaona kuti no, the state here these females is not good. It's not good, and you Lord I my cows. Ndiende nawo. Kana zvimwe zvese zvandina kutombosasena kuti Lord I let me take these away to save the mothers because your observation kunoti hazviskuita then handiri cell-phone farm dzaifira kani I would have lost half or even everything. I would have lost. Daiuya ndotosikoningira ndotosiko-feeder. And most of the things, it's decision yokuti you have to make a decision right away. Budzi ndakusvika ku 13 losi yemaningi yemakids yabereka 3 ende anga iri twins yabereka imwe yaive nematriplets yabereka 3 afuma akafa yabereka 2 afuma akafa ini munzira kuuya kuno kulodha mbudzi dzangu kwakaita mbudzi kuya kwe hai ndakalodha mbudzi dzangu dzese dzine mazamu ndikanosvika nadzo kuseni tichibhana grasi yanga yangodaiwo kuseni taifuma tichidambura bhana grasi ende apparently ukaibvisa mashizha so inosara ichimera futi mamashizha tobvisa mashizha todzikandira dzodya mashizha ayani bandatenga feed bandasanganisa nechibage nechi takudzipa paipai we saved hakuna kana one yakafa hakuna kana one kid yakafa which these guys could have done here. That story is just moving to me because you were there. You took action. You avoided losses. You made sure the survival rate of what you were trying to build was more than what you anticipated, right? Yeah. Mweya wediaspora wakapinda muna April. Ticket handinenge rasvika kuti wako wakudzokera. Ndadzokera paya. Zvino ndachongo ndangogara ndakadaiwo mumba muya. Siva ndakati zvinogobetsere kuti wavinge muromo yakaoma kuti papa tandifunga kuti namwe andasiya mashuro zvinhu zvangu hapana nyenjakwama sekuona zvinhu zvako zvichiparara. Yes, you can see that zvichiparara wakatarisa. Ndakadzokera I think end of March ndiyo ndakadzokera. April achiti donda ndadzoka futi. Ndakadzoka. Ndakati forget ningi 2000 yeticket. Chokwadi. Forget 2000 yeticket ndakadzoka. Vakomana havana kutombofara. Ndaitobvunza saka moenda rini? Saka mati muri kudzoka ndikati ndiri kudzoka. Shuwa here hamuna mbowadzo. Nditoona kuti investigation yekuti ndadzoka here. But akazondiudza mukomana manager wangu akazondiudza sikanzi mama
dei musina kudzoka pano ndingadei ndatiza ndingadei ndakatiza nokuti iye manje ane nhingi Simbai anoda zvipfuyo zvekuti because I was not going to be able to watch them die. And I was not going to be able to convince you kuti mombe hadzisi kudii saka taimuka tonotsvaga uswa totenga feed toisa molasses touya tofeed 2-3 days 3 days day 3 manheru acho unofanira kunge wapano kuti ufunga kuti unoiwane pia ndizoti vaida $600 ero $500 yekuti vaunze rori yavo yenhingi yeuswa panapa uchaiwane pia apa uri kuti ukamhanya wakadai apa imba iri kuvakwa ndakamhanya munongonzwa ndakafamba nemota but you see, for me it's hearing the reality of what we are doing here. Things just don't come. Kana udonza mashift 2, 3, 4 it's okay. But kana uda build a wealth yako which is possible to pass it generationally. Unoita hands on, you work hard, you put infrastructure, you stick with it, and you see the results. Kana wapedza kushanda maoko nemisana zvisabvumi. Usina kugadzira, because you can still do it though. Niko kugadzira generational wealth yenyu. But kana usina, it means ndine shamwari yangu vamwe chiremba vaiudza vana vavari vadiki kuti ndiri dhokota ndiri chiremba musi wandinoenda ndoenda nemaoko angu kwamupunza rima. So if you don't know how to work, then you are in trouble. So it is quite inspiring that you are showing that you don't farm from a distance. You don't farm by letting someone else do the work for you. We are all notice zvinofamba seudzidze so that you understand where and how you can keep moving forward. And it comes from learning kuti you azvibudi even mwana mai yako chai azviiti kuti kwanzi nditro hanzi ndoda kuita project yemabroiler project yemabroiler usipo broiler rinogona kungorega kudya so ndakaenda kutraining iya yenhingi yehamara tichidzidzwa kuti hanzi unofanira kumutsa huku kuti dzidye tikati zvine musoro and it makes sense kuti kukura kwaro kudya kana risingadyi harikuri iwo zozwa kunzi huku hadzina kukura manje vanhu vaya handi ndaikudzai kuti wangu mukomana aenda kujimu kunojima kunojima huku dzedzaisirwa nemvura sina chikafu. Ini pano ndakasvika pa fortunately Sibanda anga aripo ndobva tasvika kuma 12 tikaona haikona manhingi madrinkers akaoma achitokunguruka munhingi ukaona achikunguruka kureva kuti akapedzera kuona musi iwoyo Sibanda akatipinda mumota and taenda kumba tora mubhedha kusungirira usungira taitine ningi taitine benzi ningi inonzi ML 270 kusungirira murume akasungira mubhedha paningi akati zvimwe zvese izvi muchazondudza zvenyu akasungirira isaye ningi izvi zvaunoda kagastofu kedu pakati you have 4,000 huku uku kune 1,000 uku kune 4,000 une huku dzako ndopawaisa mari yako yese iyo and you expect someone else kuti akuchengetera takauya tikagara rumu iyo iruko takazonotsvaga maketeni rarimwe zuva uchafunga zvemaketeni wana mvura ningi huku dzako dzisina mvura tichingosvika tichibva tatofona kutsvaga vamwe vakomana vachiuya in the next few days vakomana vangu vachiuya takuto takagara umu yairi winter 2021 takagara umu tikatonhorwa zviya takagara umu tichimuka tichiona kuti huku dzapuwa mvura here dzafidwa here hazvikoni it's just that there is tinongoramba tichingoita the same thing kuti aiwa ndinhingi yaye akandidyira mari ningi anoita hakuna it's your investment and the worst thing ndezvekuti vanhu havasitomboinzwisisa nokuti
ava vashandi havasi kuziva kuti saga refeed rinoita yes vari kungona rauya warongona feed ine ichitoteurwa iwe atenga $34 one saga havazvizivi ende haisi mhosva yavo unga vanozvizirei kuti ningi kuti bhuru rakaita $4,000 it's not their problem. It is not. Yeah. Saka rikakorekera pai vanongokudza kuti bhuru renyu rabatwa newaya anditi ndakakudza kuti ningi ibhaki rangu rebhuwa bhaki re$1,200 rakarumwa nembwa next door ende mbudzi dzangu dzinofudziwa mufudzi wembudzi anga ari mumba akatozvambaaambedi mbudzi dzichirudyiwa nembwa ko mbudzi dzadyiwa dzangondinzvenga dzakaoma even uri kunoku zvakaoma unotoramba uchingofrequenta because it's just a few couple of hours izvo zvinokuchinjira thank you so much. Inini angu it's about motivation. Please tereresai those who want to do it, itai because it's possible. People will always eat, people will always need chikafu, mombe, mbudzi, huku, whatever. Find your passion, stick with it, work. That's all there is to it. Yeah. Fun fact, not you, I think a month ago wakaita shortage yemasai. Yes. Vanhu havatombozivi because ini ndinohodha mazai tangwana mazai akwira ko zvafamba sei anga rushai but kana vanhu dziri nyaya dzekudoro nenge uchimati zvakawandisa momwe hakuna market ndiudzei kuti munhu anga ane mazai ipapo pakakwira price akaita mari inotyisa ndakaona vamwe gogo vakatengesa matomato was it sometime last year vakangonanganawo nepane shortage so vakanotenga Ford Range nyowani nyowani ko uchagweregere yako kana all of a sudden wangoita rimwe ziprofit rinotyisa rawanga usinga expect but you have to be in the business you have to know what's happening. Vazhinji vanoti so hachi chinokuitisa mari anything can make you money any project will make you money here but you have to be consistent. Haikona kuti orima makabeji oti vakomana rimai makabeji wobva kuuk muna November wosvika wotengesa time raDecember wobva waregera wodzokera futi. You develop maningi relationships customer inouya kune kwavakajaira. Pandaitengesa mazai they are very loyal. As long as you have a good price, good quality, they are loyal. Vanotokumirira kuti udeliver. It's a process. But ukangofuma watengesa ukaita kamari ukaenda wozodzoka nerong time woita makabeji ako wonangana neflooding wotoenda uchitoudza vanhu kuti makabeji haiti and yet they haven't looked at the whole picture because your absence, the gaps. The gaps. Uyaiti farming, uyaiti kids, and you know what? We get streamlined. We are talking about people just building homes. I love people who build their homes with imitaka kurira kumarogation kumfakos. So it's siyaitira dzimba dzedu dzakanaka, nai. Kana zviri zvatikuda kuita regaiti zvivakire dzimba dzedu dzakanaka. Tinenge tiudzwa kuti haiziriyo building of wealth. But kwandiri hupfumi wobwo ndakabva ku 2 rooms kumfakos. Saka nditori right ipapa. But uyai muite mafarmers, uyai muite mamining atikuziyo kwemamining koko. Uyai muwake dzimba dzenyu muite matenant enyu muite maBnB. Uyai mutsvage kuti munokwanisa here kuita chimwe chinhu zvakawandisa. Munobata papi? Munobata somewhere. Problem dambudziko yedu ndei yekuti mukanzwa ningi aita chakati iwe hauna kana kumbochiverengera hauna kana kumbochida kuchiita chinhu ichocho wangonzwa uchiri kuita mari newewo wakuita izvozvo tsvagawo chako chichiri apa passion kuita ichocho. And
what I've seen ndezvekuti ndosaka muchinzwa ndingoda makabheji kana ukaravira mari yacho pashoni inozodzwa uya mumashure nemari kana chinhu chikakupa mari unoregerei kuita pashoni ubva wachinyatsochigadzirira kuchinzwisisa nekuchiziya chinokupa mari hauregi This is the peace and quiet. Peace and quiet is beyond anything that one pana ndine hukume nepikabhodhi wakarikati vakomana masters degree kubikira vakomana bhutu vai vachikohwa hani ndakandarima minda yose zveshungu dzemunhu abva kuti bhosi papakarima kurima bvunzuu saka kukohwa rakaita basa rinotyisa at least ipapo nandiripo taikohwa togaisa toparima topauka tobudisa nemanhu aicho chakashanda nokuti mombe dzoga mapirwa semwe nguva yanhingi anongotiwo chibage choma chiri bhili kana mangovaka mungomeka sure tikaspea karipo handeikonaaauya ndinayo idea iyoyo I think iri kungonyurawo mukati mezvimwe zvese zviri kuitika zvekuti I'm going to nokuti musha wangu ndoda kuita wenhu wakare wava kuti mashalezi kandoda kuita maningi raundi ati bathroom